Hello, my voice is audible? Yes, sir. Okay. Okay. So good afternoon to one and all. Uh, so in the previous lecture, we have discussed this particular point, that is nothing but the typical AC power supply scheme. But as this is a very important point, yesterday already I told you. So we will revise this point again, and then we will go for the what we can say next uh, point. Okay. So this is a very important point. Why? Because our whole power system, or what we can say, our whole structure is going to shown here, or whatever the structure is there, that is shown here. Okay. Now see, yesterday I have told you, whenever into the examination or whenever into the ISC, someone will ask you question that write a short note on typical AC power supply scheme. So what you have to do in that, first you have to draw this particular diagram. Okay, whether screen is fully visible, diagram is visible to everyone. Whether screen is fully visible and diagram is visible. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so see here, this diagram, yesterday I already told you, while drawing this particular diagram, what care you need to take is that whatever the notation they have mentioned, or whatever the notations are there, it may be generating station, it may be this transformer, primary transmission, receiving station, then secondary transmission, then what I can say substation, primary distribution, secondary distribution. These all things you have to mention it correctly. Because why? I'm just telling, because whatever every point which is suggested here, they are having their own importance. म्हणजे इथं जो काही तुम्हाला एक एक प्रत्येक डायग्राम मध्ये जो काही पॉईंट दिलेला आहे, त्याचा सेपरेट इम्पॉर्टन्स आहे. इफ यू हॅव रिटन दिस primary transmission here instead of secondary transmission, then your whole power system will get wrong. Okay. So what you have to do, or what care you need to take, is that whenever you are going to drawing this all particular diagram, the notation must be at proper place. म्हणजे ज्या प्लेसला पाहिजे त्याच प्लेसला ते काय आलेले पाहिजेत, नोटेशन तिथं आले पाहिजे. ओके. मग आता लिहिताना कसं करायचं, हाऊ टू राईट इट्स शॉर्ट नोट. सी, आय हॅव एक्सप्लेन हिअर. First part is nothing but the generating station. So in the generating station, what happen? We are going to generate the electrical energy, usually with the help of alternator, or you can say AC generator. तुम्हाला कालच मी सांगितलं होतं काय, in the generating station what we are going to do, we are generating. See here, GS is written. G dot S stands for the generating station. Okay. So what happens? We are generating the electrical energy in the generating station with the help of a alternator, or you can say it is the AC generator. And they are also given the usually म्हणजे काय, normally the generation voltage is of 11 kilovolt. Okay. Now see, yesterday I have told you,
for the economy of transmission power, the generating voltage is stepped up to 132 kilovolt, okay, with the help of three-phase step-up transformer. See here, what we have did here in the generating station with the help of this particular transformer. आता तुम्हाला इथं म्हणजे म्हणजे एक कॉमन लॉजिक पाहिजे. जर 11 किलो व्होल्टचं जर तुम्ही 132 किलो व्होल्ट करत असाल तर तो कुठला ट्रान्सफॉर्मर असणार आहे? विच ऑफ दिस ट्रान्सफॉर्मर इज देअर? When absolutely correct. It is the step up transformer. So here what it will happen? And in the generating station, we are generating the 11 kilovolt. And after that, what it will happen? With the help of three-phase step-up transformer, what we are doing? We are converting it to the 132 kilovolt. Means we are step-upping that voltage. Okay, we are step-upping that particular voltage. Next is nothing but the what? See here, with the help of three-phase transformer. आता बघा ह्यात MCQ कसे? How the MCQ is going to form? See, usually the generating voltage at the generating station is of what? 11 kilovolt. This is the first MCQ. It will going to form. Then what it will happen? In at the site of generating station, what we are going to do? We are step upping up to the 132 kilovolt with the help of three-phase transformer. This another MCQ is going to be formed. So if for each and every line or for each and every sentence, you have to take the proper care that you will get clear idea so that it is possible for you to solve any MCQ on this particular point. Okay, now see here another one, primary transmission. The electrical power, you can say now here what they have given 222 kilovolt, but generally whenever we are looking it is of what? 132 kilovolt. Whatever this written here, this is of what? 132 kilovolt. Understand here, this is of what? 132 kilovolt. The electric power which is of what? 132 kilovolt is transmitted by three-phase, three-wire overhead system to the outskirts of the city. And whatever this forms the primary transmission. म्हणजे तुम्हाला कालच मी सांगितलं होतं बघा, just I will show you whatever this particular generation voltage 132 kilovolt which is transmitted, that is outskirt of the city. Outskirt of the city म्हणजेच काय? Outskirt म्हणजे outside, सिटीच्या बाहेर. That is nothing but the outskirt. What we are going to do? We are transmitting that particular 132 kilovolt up to the outskirt of the city, but with the help of what? With the help of three-phase, three-wire overhead system. आता MCQ काय विचारलं जाणार आहे? In the primary transmission, electrical power is going to transmitted by what you have to say? Three-phase, three-wire system. Three-phase, three-wire overhead system. Okay, why it is called as overhead? It is above the ground. That's why it is called as overhead. When it is below the ground, then it is called as the underground. Okay, so what it will happen? Whenever we are going to transfer that 132 kilovolt to the outskirts of the city, then it will become the primary transmission. The next, secondary transmission. At the primary line, whatever the primary transmission is there, where that primary transmission is going to end, that primary transmission is obviously going to end at receiving station. Okay, where it is going to end at receiving station. काय करतोय बघा, the primary transmission line is connected to the receiving station. At a receiving station, we are going to step down voltage 132 kilovolt. Actually यांनी इथे 33 दिलेला आहे. Here they have written at the 66 kilovolt, but it is of what? 33 kilovolt. Okay, it is of what? 33 kilovolt. What we are going to do at this in this particular secondary transmission? See here, whatever this particular voltage is there, this particular voltage is going to be reduced to the 33 kilovolt here with the help of which transformer now? कुठल्या ट्रान्सफॉर्मरने ते 33 किलोवोल्ट होणार आहे आता? Whether it is step up transformer or step down transformer. Whether it is step up transformer or step down. Absolutely correct. It is a step down transformer. Why? Because whatever the 132 kilovolt is there, that we are going to reducing it to the 33 kilovolt. आपण ते काय करणार आहात? 33 kilovolt ला आपण ते reduce करणार आहोत. Okay. So whatever this form is there, but
It is also done with the help of what? 3-phase 3-wire system. म्हणजे सेकंडरी ट्रान्समिशन मध्ये सुद्धा काय, इट इज अनदर वन, इट इज नथिंग बट दी 3-phase 3-wire सिस्टीम. जर तुम्ही प्रायमरी ट्रान्समिशन बघितलं, प्रायमरी ट्रान्समिशन पण काय आहे, हा रिसिव्हिंग स्टेशन पर्यंत काय प्रायमरी ट्रान्समिशन, अप टू दॅट देन सेकंडरी ट्रान्समिशन इट इज अ फॉर 3-phase 3-wire सिस्टीम अप टू दी 11 किलो. त्याच्यानंतर आपण काय करणार आहोत, व्हॉट वी आर गोइंग टू डू in this particular, from this particular secondary transmission, where we have reduced our voltage to the 11 kilovolt up to this substation, what we are going to do as far as this primary distribution is concerned, whatever that 11 kilovolt is there, which is up to the distribution station, it is reduced to the 400 volt. सबस्टेशन पर्यंत काय होते तर 11 किलोवोल्ट, प्रायमरी ट्रान्समिशन रिसिव्हिंग स्टेशन पर्यंत येत होतं, तिथं आपण काय करत होतो, वी आर गोइंग टू रिड्यूस 132 टू 33 किलोवोल्ट. त्याच्यानंतर फ्रॉम रिसिव्हिंग स्टेशन टू दी सबस्टेशन सेकंडरी ट्रान्समिशन 32 किलोवोल्ट टू दी 11 किलोवोल्ट. देन फ्रॉम as far as primary distribution is concerned, substation to the distribution station. At the distribution station, what we are going to do as far as primary distribution is concerned, we are going to distribute that, or we are going to step down that particular voltage to the 400 volt from 11 kilovolt. Okay, from the 11 kilovolt to the 400 kilovolt. This is also with the help of that particular, what we can say, step down transformer. Okay, this is with the help of step down transformer, because what it will happen, our primary voltage is 11 kilovolt and our secondary is 400 volt, means it is a step down transformer. And after that, what happen in the distribution station, from the distribution station, what it will happen, we are going to transmit the electricity to the consumer, or you can say to the different household, so that where what will happen, up to the from that 400 volt, what, how much amount of energy is reduced, or how much amount of energy we are getting, 230 volt single phase AC कालच सांगितलेलं आहे. But what care you need to take, the secondary transmission इथं तुम्हाला दिलेलं आहे बघा, the secondary transmission, the secondary distribution is happened with the help of 3-phase 4-wire system. Secondary distribution is going to happen with the help of this 3-phase 4-wire system. म्हणजेच काल मी तुम्हाला सांगितलं होतं, काय सांगितलं होतं, तुम्ही जर आपल्या घराशेजारी बघितलं, कुणी बघितलंय का काल, how much wires you are seeing there, or how much phases you are seeing there, 1 2 3 and this is the 4, 3-phase 4-wire system. How many wires are there, 1 2 3 and this is the neutral 4 wire, and these are the 3 phases, that is nothing but the R Y B. So whatever this particular secondary distribution is there, that is going to carried out with the help of 3-phase 4-wire system. या दोन ह्याच्यामधलं हे जर दोन फेजेस किंवा दोन हे घेतलं तर त्याच्यामधलं व्होल्टेज किती असणार आहे, हाऊ मच इट इज देअर, yesterday I have told you 400 volt. And if I will take any particular phase and neutral, what will be that voltage? 230. Correct, it is of what, 230 volt. हे तुम्हाला MCQ ला सांगताच आलं पाहिजे. इट इज इझिली, म्हणजे असं लक्षात ठेवायला असं काही डिफिकल्ट नाहीये, किंवा ह्यात असं रॉकेट सायन्स काय नाहीये की लक्षात कसं ठेवायचं. जर कुठलीही, हे तुम्ही असं पण लक्षात ठेवू शकता, जे आता मी तुम्हाला स्क्रीनवर दाखवते त्याच्या 3 फेज तुम्ही बघितल्या, जर 3-phase 4-wire सिस्टीम जर तुम्ही कन्सिडर केली, कुठल्याही दोन ह्याच्यामधलं व्होल्टेज किती असणार आहे, दिस इज ऑफ व्हॉट, 400 volt. And whenever you are considering any particular line, and if you are considering this thumb as the neutral, so what it will happen, the voltage is of what, 230 volt single phase AC. Okay, त्यामुळं बऱ्याचशा वेळा in every time into the examination the question will be arises that the secondary distribution is carried out by, with the help of what we are going to carry out the secondary distribution, we are going to carry out the secondary distribution with the help of 3-phase 4-wire system, with the help of 3-phase 4-wire system. सगळ्यांना 3-phase 4-wire system कळली का, everybody got this, why it is called as 3-phase 4-wire system. जर बघा इथं जर तुम्ही असं लक्षात घेतलं तर ह्या 3 वायर आणि एक न्यूट्रलची, म्हणून त्यांनी काय म्हणते, व्हाय दे आर सेइंग, दॅट्स व्हाय दे आर सेइंग इट इज दी 3-phase 4-wire सिस्टीम. कळलेलं आहे सगळ्यांना. आता एक पॉइंट इथं लक्षात घेण्यासारखं काय बघा, व्हॉट इज दॅट, नाउ as far as this particular primary distribution is concerned,
ओके, इथं अप टू दी इथं काय आलेलं आहे, या पॉइंट पर्यंत 11 किलो व्होल्ट आलेलं आहे इथपर्यंत. पण आता काही काही असे बिग बिग कन्झ्युमर्स आहेत. देर आर सम बिग कन्झ्युमर्स आर देअर. विच आर दॅट बिग कन्झ्युमर? लाईक डिफरंट इंडस्ट्रीज आर देअर. ओके, or you can say big hospitals are there. Okay, or you can say different big malls are there. We can't say it is the city mall, but which is situated outside of the city malls, where they are going to generate the particular what we can say garments in the ample amount. Okay, so what they will require, what they will suggest, or some different institutes are there where they will, what they want to say is that whatever this particular 11 kilovolt is there, we are going to give directly 11 kilovolt feeder or 11 kilovolt line to that particular premises. ओके, आपण काय करतोय, कारण त्यांना काय स्वतःच जास्त लागतंय, त्यामुळे आपण काय करतोय, ही 11 किलोवोल्टची लाईट डायरेक्ट आपण काय करतोय, वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दॅट पर्टिक्युलर what we can say electricity to from this particular 11 kilovolt to that particular premises, where they are having their own what we can say distribution station, where they can step down it, and what we are getting, where they can step down and they can use or they can distribute their electricity to their different departments. तुम्ही जर सगळ्यांनी आपल्या हॉस्टेल पशी, बॉयज हॉस्टेल पशी, तिथं आपण ट्रान्सफॉर्मर लावलेला आहे, तिथं आपलं स्वतःचं डिस्ट्रीब्युशन स्टेशन आहे, तुम्ही बघितलं का सगळ्यांनी? ओके, म्हणजे तो जो फीडर आलेला आहे किंवा ते जी डायरेक्टली आपल्याला लाईन आलेली आहे, ती आपल्याला कुणाकडनं आलेली आहे? दॅट डायरेक्टली लाईन वी आर गेटिंग फ्रॉम दी एमएससीबी. ओके, विच इज ऑफ व्हॉट 11 किलो. त्याच्यानंतर आपण काय केलेलं आहे, त्याला 230 वोल्ट कन्वर्ट करून आपल्या कॉलेजसाठी यूज केलेला आहे. ओके, so what it will happen whenever there are big consumers are there where they are demanding more electricity, what we are doing, we are giving directly feeder to that particular brick premises, so that it will make easy for them. Everybody got this one? हा, सगळ्यांना हे कळलेलं आहे का? एव्हरीबडी गॉट दिस पर्टिक्युलर टिपिकल एसी पॉवर सप्लाय स्कीम? Yes, sir. ओके, लक्षात घ्या, हे एकदम इम्पॉर्टंट आहे. ही टिपिकल एसी पॉवर सप्लाय स्कीम प्रत्येकाला जमायलाच पाहिजे. इट इज पॉसिबल टू ईच अँड एव्हरी पर्टिक्युलर स्टुडंट टू एक्सप्लेन दिस पर्टिक्युलर टिपिकल एसी पॉवर सप्लाय स्कीम. देर इज अ नो डिफिकल्टी इन टू दॅट. ह्याच्यात अशी डिफिकल्टी काय आहे का, की बाबा तुम्हाला ह्यातलं असं समजत नाही आणि डायग्राम ड्रॉ करताना प्रॉब्लेम काहीच नाही. फक्त काय करायचे आहे, रेटिंग द्यायचे आहे आणि त्याचं व्यवस्थित एक्सप्लेनेशन तुम्हाला काय करायचं आहे तिथं राईट डाऊन करायचं आहे. एव्हरीबडी गॉट दिस वन? ओके, now see what it will happen as we have studied typical AC power supply scheme. So what it will happen, we are going to transmit the electricity to the consumer. Okay, but as far as the transmission of an electrical system is concerned, basically there are, or basically with the help of two different ways, we are going to transmit, or we are going to transmit this particular electricity. Which are the two particular ways, or which are the two particular systems are there? These two systems are overhead system and underground system. Okay, whatever the distribution of electrical energy, or whatever the distribution of this particular electricity with the help of this particular wires, or with the help of that particular phases, is going to carried out with the help of two systems. So which are the two systems? First is the overhead system and second is nothing but the underground system. आता ओव्हरहेड आणि अंडरग्राउंड सिस्टीम मधला आपण फरक लक्षात घेऊया. ओव्हरहेड सिस्टीम म्हणजे काय? द सिस्टीम विच इज प्रेझेंट अबव द ग्राउंड लेवल, म्हणजे ग्राउंड लेवलच्या ती वर आहे, त्या सिस्टीमला तुम्ही काय म्हणणार आहे? यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी ओव्हरहेड सिस्टीम. बट द सिस्टीम विच इज बिलो द अंडरग्राउंड और बिलो द ग्राउंड, जी ग्राउंडच्या खाली आहे, त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहे? यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी अंडरग्राउंड सिस्टीम. कॅन यू गिव्ह अस दी बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड सिस्टीम? कोण मला अंडरग्राउंड सिस्टीमचं बेस्ट एक्झाम्पल सांगू शकते का? कॅन एनीबडी नोज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड सिस्टीम? ओके, मी तुम्हाला सांगतो. सगळ्यांना ऑप्टिकल फायबर केबल माहिती आहे का? एव्हरीबडी नोज दॅट ऑप्टिकल फायबर केबल, जे की आपल्या रस्त्याच्या कडेने असतात बघा. ओके, दिस इज द
this is the best example of a underground system. What we are going to do, we are going to, what we can say, the transmit optical fiber cable is not I have just given example. Okay, this is used for what? Optical fiber cable कशासाठी यूज केलेले आहे ते what we can say, for the telecommunication purpose it is used. But whatever back system is there, that system is nothing but the underground system. त्याच्यासारखंच आपण काय करतो, as far as the electricity is concerned, we are going to transmit or we are going to distribute that particular electricity from the below the ground level. ग्राउंड लेवलच्या खालून आपण ते काय करतोय, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करतोय, ट्रान्समिट करतोय. आता तुम्ही आपल्या घराशेजारची जी बघताय ती काय आहे, वेदर इट इज ओव्हरहेड और अंडरग्राउंड, whatever you are seeing near to your home, whether it is an overhead or underground system. Overhead. Absolutely correct. It is a overhead system. Why? Because it is present above the ground level. ती ग्राउंड लेवलच्या वर आहे, आपल्याला नेकेड आय मधून ती दिसते आहे. त्यामुळेच त्याला आपण काय म्हणणार आहे, वी कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी ओव्हरहेड सिस्टीम. पण जे काय तुम्ही आता एक मेट्रोपॉलिटिशियन सिटी मध्ये जाता, म्हणजे तुम्ही जर उदाहरण घ्या की काय म्हणतो त्याला, यू कॅन टेक दी एक्झाम्पल ऑफ दी व्हॉट वी कॅन से मुंबई सिटी, वेअर व्हॉट यू कॅन से पॉप्युलेशन इज टू मच मोर. जिथं पॉप्युलेशन खूप आहे तिथं आपल्याला अशी ओव्हरहेड सिस्टीम करणं पॉसिबल आहे का? नो. सो व्हॉट हॅपन, that time we are going to prefer the underground system. We are transmitting distribution of electricity with the help of underground system. Okay, म्हणजे आता आपल्या इथं ओव्हरहेड सिस्टीम आपण का वापरली, व्हाय वी हॅव युज्ड ओव्हरहेड सिस्टीम, वी आर नॉट हॅव्हिंग दॅट मच पॉप्युलेशन or our what we can say house are not that much close to each other, but where the population is more, the houses are very near to each other, so it is very difficult to use the overhead system there. Why? Because it causes or it will cause some danger to that particular, or which is the person which is living in that particular area. So that time the government is what going to do, the government is going to prefer the underground system. ओके, आता सगळ्यांना ओव्हरहेड आणि अंडरग्राउंड सिस्टीम मधलं बेसिक आयडिया आली का? ओव्हरहेड सिस्टीम म्हणजे काय आणि अंडरग्राउंड सिस्टीम म्हणजे काय, कळली का सगळ्यांना? Yes, sir. Okay, now the very important point arises, or very important point which is present in our syllabus is that the comparison between overhead and underground system. मग आता आपल्याला काय करायचं आहे, कंपॅरिझन करायचं आहे कशाचं, ओव्हरहेड सिस्टीम आणि अंडरग्राउंड सिस्टीम. पण with the help of different parameters or with the help of different items. So see here, what, as you are seeing full screen here, we have given 4 columns are there. First column is of what, serial number, and whatever the second column is there, that is nothing but the item. What they have shown here, on which basis we are going to make the comparison, कुठल्या बेसिसवर कंपॅरिझन होणार आहे हे इथं काय केलेलं आहे, दिलेलं आहे. ओके, आणि त्याच्यानंतर फर्स्ट कॉलम इज ऑफ व्हॉट, ओव्हरहेड सिस्टीम, अँड सेकंड कॉलम इज ऑफ व्हॉट, अंडरग्राउंड सिस्टीम. ओके, म्हणजे हा जो लेफ्ट हँड साइडचा कॉलम आहे, हा जो सेकंड नंबरचा कॉलम तुम्हाला दिसतोय, तो कॉलम आपण कशासाठी वापरलाय, on which basis we are going to make the comparison between overhead and underground system. Okay, so now we will start the comparison between the overhead and underground system. So what is overhead system? Okay, so which is my first point for this particular overhead system is that fault location. What is my first point? That is nothing but the fault location. Now see, as far as overhead system is concerned, what is that? As the overhead lines are visible, it is easy to find out the location of the fault. In which system? In overhead system. But as far as this particular underground system is concerned, whatever the cables are there, these are the underground cables. These are the below the, what I can say, ground level. So that's why it is very difficult to find out whatever the fault occurred in that system. Okay, so what is my first point of comparison? The first point of comparison is fault location. Fault म्हणजे काय, बिघाड. Okay, जर suppose if any fault occurred in any system, now see, whatever the overhead system is there, that overhead system
is visible to our eyes. Okay, whatever this particular overhead system is there, that is visible to our eye. That's why it is easily possible to find out the fault. म्हणजे ओव्हरहेड सिस्टीम आपल्याला आपल्या डोळ्याला दिसतेय, आपल्या डोळ्यासमोरच आहे ती, त्यामुळे आपल्याला काय फॉल्ट फाइंड आउट करणे इझिली आहे. पण तसं अंडरग्राऊंड सिस्टीम मध्ये आहे का? अंडरग्राऊंड सिस्टीम काय बिलो द ग्राउंड लेवल आहे, ती इझिली आपल्याला एवढे डोळ्याला दिसत नाही. सो दॅट्स वाय इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट the fault location in the underground system. सगळ्यांना पहिला पॉइंट कळाय का? Everybody got the first point? Yes, sir. Why it is difficult? As far as the overhead system is concerned, it is visible to our naked eye. म्हणजे आपल्या डोळ्याला ती इझिली दिसू शकते, त्यामुळे फॉल्ट लोकेशन फाइंड आउट करणं हे इझी आहे. बट ऍज पर एज दी अंडरग्राउंड सिस्टम इज कन्सर्न, it is the cable is not visible to us, or whatever the wires are there, they are not visible to us. That's why it is very difficult to find out if any fault occurred in the underground system. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? Everybody got this point? Okay. Yes, sir. Now what is my second point? Second point of comparison is initial cost. ओके, म्हणजे स्टार्टिंगला जी काय कॉस्ट लागते, दॅट इज नथिंग बट दी इनिशियल कॉस्ट. सो व्हॉट इट विल बी दी, सी देर इज अ नो रिक्वायरमेंट ऑफ डिगिंग और मॅनहोल्स और ट्रेंच. आता बघा, जर तुम्ही अंडरग्राउंड सिस्टीम जर एस्टॅब्लिश करायला गेला, वेन एव्हर यू आर गोइंग टू एस्टॅब्लिश एनी अंडरग्राउंड सिस्टीम, दॅट टाइम डिगिंग मस्ट बी नेसेसरी. म्हणजे तुम्हाला ते ऑब्व्हियसली खोदावं तर लागणारच आहे. ओके, तरच तुम्ही ते अंडरग्राउंड करू शकताय. पण तसं ओव्हरहेड सिस्टीम मध्ये तुम्हाला कुठं खोदावं लागणार आहे का? वेदर इट इज नेसेसरी टू डिग दॅट पर्टिक्युलर ग्राउंड लेवल अँड देन यू हॅव टू इन्स्टॉल इट? नो. और वेदर इट इज नेसेसरी दॅट टू पुट एनी मार्क देअर, ट्रेंच मार्क इज देअर? ओके, नो, इट इज नॉट नेसेसरी इन टू दी ओव्हरहेड सिस्टीम. That's why whatever the overhead system is there, that is very, very, just a minute. Okay, so what it will happen, as far as the initial cost is concerned, the initial cost of overhead system is less. Why? Because there is a no cost requirement for the digging. ओके, म्हणजे जेवढा खर्च तुम्हाला ती पर्टिक्युलर ओव्हरहेड लाईन उभारण्यासाठी होतोय, त्याच्यापेक्षा जास्त खर्च कशासाठी होतोय? ते तुमचं ग्राउंड आहे ते तुम्हाला डिग करण्यासाठी. दॅट्स वाय whatever the cost of overhead system, initial cost is very, very less as compared to the underground system. पण अंडरग्राउंड सिस्टीम मध्ये इनिशियल कॉस्ट जास्त आहे. कशामुळे? why it is the initial cost in the underground system is more? Because we will require or we have to dig it into that particular underground for the, what I can say, proper fixation of the that particular cables or wire. ते आपल्याला काय करावं लागणार आहे? डिग करावं लागणार आहे, त्याच्यामध्ये त्याला पुरावं लागणार आहे आणि त्याला व्यवस्थित कव्हर करून घ्यावं लागणार आहे. अँड फॉर दिस ओनली वी हॅव टू इन्व्हेस्ट मनी. सो व्हॉट इट विल हॅपन, as per as the initial cost is concerned, the initial cost of overhead system is less as compared to the underground system. कळलंय का सगळ्यांना? Whether everybody got this second point related to the initial cost? Whether everybody got this point? Yes, sir. Yes, sir. Why it
why that particular initial cost is less as far as this overhead system is concerned. Okay, now see the third part or third point that we are going to make the comparison is that chances of fault. Okay, now see, as overhead system, it is exposed to the environment. That's why the chances of faults are more. But as far as the underground system is not concerned, it is not exposed to the environment. So there is a less chances of fault. Okay, म्हणजे बघा ऍज फार एज ओव्हरहेड सिस्टीम इज कन्सर्न ती काय डिरेक्टली एन्व्हायरमेंट एक्सपोज झालेली आहे कारण ऑब्व्हियसली ती आपण करतोय अबव दी ग्राउंड लेवल एस्टॅब्लिश करतोय त्यामुळं जर सपोज एखादा लाइटनिंग स्ट्रोक आला तर तो डिरेक्टली कशाला अफेक्ट करणार आहे ओव्हरहेड सिस्टीमला तर पहिल्यांदाच अफेक्ट करणार आहे इट विल अफेक्ट दी ओव्हरहेड सिस्टीम ऍट फर्स्ट. So what it will happen due to the whatever the overhead system is there, this overhead system it is exposed to the environment. म्हणजे ती काय आहे एन्व्हायरमेंट मध्ये अबव दी ग्राउंड लेवल आहे त्याच्यामुळे व्हॉट एव्हर दी चान्सेस ऑफ फॉल्ट इज देअर दॅट इज मोर इन केस ऑफ ओव्हरहेड सिस्टीम. But as far as the underground system is concerned, what it will be there? That particular system is there that is below the. It is not directly exposed to the atmosphere. That is below the ground level. That's why whatever the chances of faults are there, that is less in the underground system. Okay, so that is what is my third point. Third point is nothing but the chances of fault. So in which system the chances of faults are more? In which system chances of faults are more? Overhead. Absolutely. In the overhead system, the chances of faults are more as compared to the underground system. लक्षात घ्या मी तुम्हाला हा एक एक पॉइंट परत परत काय विचारतोय व्हाय आय एम आस्किंग दिस पॉइंट अगेन अँड अगेन बिकॉज ऑन ईच अँड एव्हरी 1.1 MCQ 1.1 MCQ इज देअर. ओके, प्रत्येक पॉइंटवर एक एक MCQ असणार आहे त्यामुळे तुम्हाला हे जे काही 10-12 पर्टिक्युलर कंपॅरिझनचे पॉइंट आहेत त्याच्यावर 10 ते 12 MCQ होऊ शकतात. ओके, everybody got this one. That's why I'm asking you again and again so that what it will happen, this concept is going to clear here only. म्हणजे तुमचा तो concept इथेच clear होऊन जावा. Okay, now see which is my fourth point. My fourth point is nothing but the safety. Okay, so what happened? आता हे तुम्ही पण सांगू शकाल मी सांगण्याच्या ऐवजी तुम्ही पण सांगू शकाल कुठली सिस्टीम जास्त सेफ असेल आणि कुठली सिस्टीम कमी सेफ असेल. Which system is more safety? Underground. Correct. See, as your overhead system is there, that is exposed to the atmosphere, that is exposed to the environment. म्हणजे तिथं काय सपोज जर आपण बघतोच बऱ्याच वेळा मेनी ऑफ टाइम वी आर सीइंग दॅट some persons will get shocked and they are going to die one. So whether these cases happen in case of underground cable आपण overhead system मध्ये कितीतर वेळा बघतो की लोकांना शॉक लागलेला आहे आणि ते एक्सपायर झालेले आहे. But this case is not happen in the underground system because we are not going to directly contact with that whatever the cable which is placed in that underground system. आपण डायरेक्टली त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतोय का नाही. काय केलेलं आहे whatever that cables are there that deep is there then it is covered properly and what it will happen, it is covered properly and okay, so what it will happen as far as the safety is concerned, so the overhead system is less safer than the underground system. Why? Because this system is directly what we can say the person or the human beings are there, they are directly in contact with that particular overhead system. But this case is not happen as far as the underground system is concerned. So what happens, whatever the safety is there, whatever the overhead system safety is there, that is very or we can say it is less safe as compared to the underground system. म्हणजे त्याचं दुसरं मिनिंग काय असणार आहे
युअर अंडरग्राउंड सिस्टीम इज मोर सेफर दॅन दी ओव्हरहेड सिस्टीम. म्हणजे फक्त असंच लक्षात ठेवू नका की लेस आहे मोर आहे असंच लक्षात ठेवू नका. ओके, काय लक्षात ठेवा की तुमची ओव्हरहेड सिस्टीम आहे ती लेस सेफ आहे. याच मिनिंग काय आहे, अंडरग्राउंड सिस्टीम मोर सेफ आहे. दॅट इज व्हाईस एंड वर्सा. असं पण तुम्हाला लक्षात ठेवलं पाहिजे. इट इज पॉसिबल फॉर यू टू रिमाइंड इट युअर इन माइंड इज दॅट व्हाईस वर्सा. इफ दिस इज लेस सेफ देन इट विल बी दी मोर सेफ. Okay, then fifth point, useful life. Useful life. So what it will happen as far as the useful life is concerned? Okay, the useful life of overhead system is of what, 20 to 25 years. But as far as the underground system is concerned, its useful life is approximately of 40 to 50 years. ओके, म्हणजे कुठली सिस्टीमची युजफुल लाईफ जास्त आहे, काय सांगू शकता? व्हॉट यू आर गोइंग टू कमेंट फ्रॉम दिस? ऍब्सोल्युटली, द अंडरग्राउंड सिस्टीम हॅज मोर युजफुल लाईफ ऍज कम्पेअर टू दी what I can say overhead system. The underground system is having more useful life. ओके, कारण काय आहे बघा, अंडरग्राउंड सिस्टीम एकदा ती तुम्ही डिग केली त्याच्यानंतर जर फॉल्ट झाला तरच ते तुम्ही काय करणार आहात, ते त्याला तुम्ही डिगिंग करून त्याचा फॉल्ट क्लिअर करणार आहात. पण तसं जर जशी ओव्हरहेड सिस्टीम असेल, सपोज ड्यू टू सम रेन्स और वाइंड्स, if that particular poles are get demolished, so what happens, your all wires get demolished. So what it will happen, you have to erect that system is again. So what it will happen, so that's why the useful life of overhead system is of what, 20 to 25 years, and the useful life of underground system is of what, 40 to 50 years. Okay, so everybody got this point? Fifth number point, got it everyone? Yes. Now what is the sixth point? Appearance. Appearance म्हणजे काय, दिसायला कसं आहे, म्हणजे नॉर्मल आपण जर बघितलं तर कसं वाटेल. इट इज दॅट पॉइंट arised here, that is nothing but the appearance. So what I say, what they have suggested, the general appearance of the overhead system is not good because all lines are visible. म्हणजे whatever the overhead system lines are there, all lines are visible, exposed to the environment. That's why its general appearance is not that much good. But as far as the underground system is concerned, its general appearance is good. Why? Because these lines are invisible. आपल्याला ती सिस्टीम कुठे आहे, म्हणजे बिलो दी ग्राउंड आहे हे माहित आहे, पण कुठे आहे ते एक्झॅक्टली वी डोंट नो. सो दॅट्स वाय as far as appearance is concerned, the appearance is concerned, overhead system is having very not that much good appearance is there. Why? Because lines are visible. But as far as the underground system is concerned, the appearance is good because that lines are invisible. त्यामुळे तुम्ही पण बघितलं असेल बघा, आपल्या जिथं एखादा पोल असेल आणि खूप दाट लोकवस्ती असेल, सगळ्यांनी त्या पोलला लाईन कनेक्ट केलेली असते आणि तिथून काय केलं असतो, त्यांनी तिथून पर्टिक्युलर वायर घेतलेली असते, बरोबर आहे का? मग तिथून पर्टिक्युलर वायर घेतलेली असते, त्यामुळे तिथं जर तुम्ही बघितलं तुम्हालाच कसं तर वाटतं की इथं किती जणांनी वायर कनेक्ट करून घरामध्ये लाईट घेतलेली आहे. ओके, त्यामुळे काय, व्हॉट एव्हर दी अपिअरन्स ऑफ देअर, व्हॉट एव्हर दी अपिअरन्स इज देअर फॉर दी ओव्हरहेड सिस्टीम इज लेस, sorry, not that much good because all lines are visible. But as far as the underground system is concerned, the appearance or whatever the general appearance is there, that is good because all lines are invisible. Okay, got it everyone? Everyone got this point number 6? Okay, now we will move towards the 7th point. Okay, so what it will happen, maintenance cost. See, बघा, maintenance cost in the overhead system there is a no digging. Okay, so what it will happen, in this system there is a no need to dig at the time of maintenance. Hence for the overhead system the maintenance cost is low. But as far as the underground system is there, if we have to do any maintenance, then what we have to do, we have to dig it, then we have to go for its maintenance, and then we have to again bury it. So for this purpose
the cost required is more. So as far as the maintenance cost is concerned, the maintenance cost of underground system is more as compared to the overground or overhead system. आता ओव्हरहेड सिस्टीम मध्ये आपल्याला काय करावं लागणार आहे बघा. ओव्हरहेड सिस्टीम मध्ये तिथं सिस्टीम ओव्हरहेडच आहे, त्यामुळे असं वेगळं असं डिगिंग करून त्याला मेंटेनन्स करावं लागणार आहे का? नाही. पण अंडरग्राउंड सिस्टीम मध्ये तुम्हाला मेंटेनन्स करायचं असेल तर यू हॅव टू फर्स्ट डिग इट, तुम्हाला ते खांदावं लागणार आहे. त्याच्यानंतर यू हॅव टू गो फॉर मेंटेनन्स, त्याच्यासाठी लेबर कॉस्ट येणार आहे. अँड देन आफ्टर दी मेंटेनन्स यू हॅव टू अगेन बरीड इट, ते तुम्हाला परत काय करायचं आहे, व्यवस्थित कव्हर करायचं आहे. दॅट्स वाय the maintenance cost of underground system is there, that is more as compared to the overhead system. ओके, इनिशियल कॉस्ट आणि मेंटेनन्स कॉस्ट यात भरपूर फरक आहे, लक्षात घ्या. इनिशियल कॉस्ट इज डिफरंट थिंग अँड मेंटेनन्स कॉस्ट इज डिफरंट थिंग. ओके, so what it will happen as far as this particular maintenance cost is concerned, as far as this maintenance cost of overhead system and underground system is concerned, the maintenance cost of the underground system is more as compared to the overhead system. Why? Because there is a reason for the digging. Okay, then the point number 8, that is flexible. Now flexibility म्हणजे काय? What this word comes into the picture? Flexibility. If we want to expand that particular line, मला ती लाईन काय करायची आहे, पुढे कोणत्या कारणासाठी एक्सपांड करायची आहे. So what it will happen, that is represented in the flexibility. So what happens in the flexibility? See, overhead system is more flexible. Why? Because if we want to expand overhead system, so it is easily possible for us to expand that overhead system. But this is not happen in case of underground system, because the expansion cost is more in the underground system. Okay, so that's why the underground system is not that much flexible as compared to the overhead system. आपण ओव्हरहेड सिस्टीम लगेच एक्सपांड करू शकतो, कारण काय करायचं, जस्ट वी हॅव टू इरेक्ट दी पोल अँड देन वी हॅव टू गो फॉर दी व्हॉट यू कॅन से your connection of the lines and phases there. But as far as the underground system, if you want to expand it, what we have to do, we have to first dig it, then we have to bury it properly, we have to cover it, and then we have to go for the transmission. So what happens, whatever the overhead system is there, that is more flexible as compared to the underground system. Okay, everybody got this point number 8, flexibility. सगळ्यांना कळलेलं आहे का? एव्हरीबडी गॉट दिस पॉइंट नंबर 8, दी फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट. Yes, sir. Okay, now we will move towards the another point, that is nothing but the conductor size. Okay, what is the conductor size? See, as far as the overhead system is concerned, these conductors are placed in atmosphere. Okay, so what happens? Therefore, the size of conductor required is small as compared to the underground system. But whatever the size which is required for the underground system of the conductor, that is more. Because of what? Because of what? See, they have given here one important point, heat dissipation. ओके, म्हणजे जर तुम्ही ओव्हरहेड सिस्टीम कन्सिडर केली तर जी काय हीट जनरेट होणार आहे ती ऍटमॉस्फिअर मध्ये काय होणार आहे, एक्झिट होणार आहे. ओके, बट ऍज फार एज अंडरग्राउंड सिस्टीम इज कन्सर्न, व्हॉट इट विल गोइंग टू हॅपन, व्हॉट एव्हर द हीट इज देअर, that will not dissipate to the atmosphere that much easily. Okay, ती तितक्या इझिली डिसिपेट होणार नाही. So what it will happen? What it will happen? The size required as far as the conductor size is concerned, it is in the overhead system, it is less or small as compared to the underground system. Whatever the size of conductor required in this particular underground system is more in this particular overhead अंडरग्राउंड सिस्टीम. म्हणजे अंडरग्राउंड सिस्टीम मध्ये जी काही कंडक्टरची साईज लागणार आहे ती जास्त असणार आहे, कशापेक्षा? ओव्हरहेड सिस्टीम पेक्षा. ओके,
आता हा तर पॉईंट आपण मागाशीच कव्हर केलेला आहे, मेंटेनन्स कॉस्टचा पॉईंट. तो परत अजून एकदा रिपीट झालेला आहे. हा 10 नंबरचा पॉईंट आपण ऑलरेडी कव्हर केलेला आहे. ओके. द नेक्स्ट पॉईंट दॅट इज नथिंग बट दी प्रॉक्झिमिटी इफेक्ट. आता प्रॉक्झिमिटी इफेक्ट काय आहे हे आपल्या लास्ट चॅप्टर मध्ये बघायचंच आहे. ते मी तुम्हाला इथं हे करणार नाही. दॅट इज वन ऑफ द इफेक्ट दॅट इज ऑब्झर्व्ड इन दी ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईन और इट इज ऑब्झर्व्ड इन दी ट्रान्समिशन लाईन. बट इथे तुम्ही एवढंच लक्षात ठेवा की काय व्हॉट एव्हर दी proximity effect is there, that is very less or it is not going to affect the overhead transmission line, but the chances of proximity effect is very high as in the underground system, or you can say underground transmission line. Okay. And the very last point is the application. Okay, what is the application? The cost of the overhead system is low, therefore the overhead line is used in the long transmission system and in the rural areas for the distribution of system. म्हणजे ओव्हरऑल सिस्टीमची जर तुम्ही कॉस्ट बघायला गेलात तर ती कॉस्ट काय आहे, कमी आहे. त्यामुळं व्हॉट एव्हर दिस ओव्हरहेड सिस्टीम इज देअर और व्हॉट एव्हर दी ओव्हरहेड सिस्टीम और ओव्हरहेड लाईन्स आर देअर, they are used for long transmission and the distribution purpose in the rural areas. But as far as the underground system is concerned, its cost is high. So it is used in the short distance transmission and in the populated areas where the space is majority problem for the transmission. ओके, म्हणजे जिथं पॉप्युलेटेड एरियाज आहे, जिथं स्पेस हा खूप मेजर कन्सिडरेशन आहे. आता ऑब्व्हियसली पॉप्युलेटेड एरिया आहे त्यामुळे तिथं स्पेस काय असणार आहे, कमी असणार आहे. सो व्हॉट इट विल हॅपन, द अंडरग्राउंड सिस्टीम इज युज्ड वेअर वी हॅव टू ट्रान्समिट द इलेक्ट्रिसिटी in the short distance or where the populated area where the space is major concern is there. But as far as the overhead system is concerned, what happens, its cost as compared to the underground system, its cost is low. That's why it is used for generally long transmission and distribution purpose in the rural area. सगळ्यांना हे पॉइंट कळलेले आहेत का? एव्हरीबडी गॉट दिस पॉइंट? सगळ्यांना कंपॅरिझन कळलेलं आहे का? एव्हरीबडी गॉट दिस कंपॅरिझन पॉइंट, ओव्हरहेड अँड अंडरग्राउंड सिस्टीम. I am asking to you people whether you have got this point. Okay. See, many of the time the question will be arises on this point is that write a short note on comparison of overhead and underground system. तुम्हाला पण कोणीही विचारलं what is the comparison or what you can say how we are going to compare the overhead system and underground system, then it is easily possible for you to what I can say go for it. Okay. कळलंय का सगळ्यांना? बॉईज, I am not getting any reply from boys side. Whether you got this point? Boys, how many boys are there in our class? No one is replying. Yes, sir. Okay. So just wait. I will take your attendance. See, आणि ज्यावेळेस तुम्ही लिहिताय, whenever you are going to write the answer of this question, you have to write like this only. असं जसं मी कंपॅरिझन करून लिहिलेलं आहे तसंच लिहिलं तर तुम्हाला ते इझिली अंडरस्टँड होईल. ISC सेकंड मध्ये म्हणा किंवा whenever you are going to write anytime anywhere. Okay, so we have covered almost how many points from this chapter? We have covered 3 points from this chapter. First of all, we have covered electrical system. Then we have covered typical AC power supply system. And then we have covered the comparison between underground system and overhead system. Okay. Then last point is remaining from this chapter only. That is nothing but the comparison of AC transmission or comparison of AC system with the DC system. Into the tomorrow's lecture, we will cover that particular point. Okay.
So for today's lecture, we will stop here. We will continue remaining part in the tomorrow lecture. Okay. Have a nice day.